Christ of the Covenants Session 33 诸约中的基督第33讲 Abraham, the Covenant of Promise 亚伯拉罕应许之约。我们现在在讲新约圣经在哪些的经文里讲到上帝与亚伯拉罕立约这个仪式。New Testament reference to the inauguration ceremony of the Abraham Covenant。 第一段希伯来书第9章说5到20节 Hebrews chapter 9 verse 15 to 20。 The key to understanding the significance of these verses lies in an analysis of the relationship of death and a diatheke。 要了解这段经文的重要性的关键在于死和立约或者立遗嘱之间的关系。 This single concern unites the entire progress of thought in Hebrews 9, 15 to 20。 这个问题就是一个人的死和 diatheke 之间的关系是什么，是整段经文的思路之所在。 The term diatheke in Greek may be rendered either as last will and testament or as covenant。 希腊文的 diatheke 这个字有两种的翻译的方法，遗嘱或者是约。 While these two concepts may be confused in the mind of 20th century readers of the Bible, they maintained quite distinctive significances in the biblical period。 虽然对20世纪读圣经的人来说，这两个概念可能有点含糊，但是在圣经时期呢，这两个概念的重要性是很容易区分、很清楚的。 The crucial factor for deciding between these possible meanings of the term in Hebrews 9 is the relation of death to diatheke throughout the passage。 究竟在希伯来书第9章怎么样翻译这个字，在这两个有可能的意义上选一个的关键呢，在于整段经文死和 diatheke 之间的关系是什么。 The connection between death and the last will and testament is obvious。 一个人的死和遗嘱之间的关系是明显的。 This concept registers immediately in the mind of the modern interpreter。 一个当代的现代人去解释这段经文的话，要了解遗嘱跟死之间的关系，马上就看得到。 Since last will and testament plays a continuing role in current culture， 因为遗嘱在我们今天的文化仍然扮演重要的角色的。 The death of a testator activates the provisions of his will。 一个立遗嘱的人的死就让他遗嘱里面所安排的条件生效了。 By death, the testament takes effect。 借着死，遗嘱就生效。 The relation between death and a covenant is not so immediately obvious。 但是一个人的死和约之间的关系不是很明显。 Since covenants, according to the biblical pattern,do not play a vital role in modern cultures today。 因为根据圣经时代的约这个样式，在今天现代文化里并不扮演重要的角色。 The current reader finds it more difficult to maintain a grasp on the essence of the concept。 所以当代的读圣经的人呢，若要掌握这个约的概念的核心是比较困难的。 Particularly特别是 the integral relation of death to a covenant escapes the modern reader。 死在一个约里面是那么的重要，这个问题呢，一般是现代读者掌握不到。 Yet death is as inseparably related to the covenant as to testament。 可是死与约的关系是不能分开的，正如死和遗嘱的关系不能分开一样。If the present study
of God's covenant with Abraham establishes anything, it indicates the vital relation of death to covenant. 我们本章在研究上帝与亚伯拉罕所立的约。我们若证明什么东西，我们就证明了死在约里面是那么的重要。Essential to the inauguration both of the Abrahamic and Mosaic covenants was the symbolic representation of the death of a covenant maker. 不论是上帝与亚伯拉罕所立的约，还是与摩西立的约，立约的时候，很重要的一件事就是那个立约者的死有着一个象征的代表。The long history of God's terminal judgments on Israel finds prophetic interpretation in the light of God's execution of the death curse on covenant breakers. 在上帝击打以色列人，给他们死亡的审判的漫长的历史，有着这个前瞻性的、先知性的解释，就是上帝在执行被约者的咒诅。Death and covenant clearly relate. 死亡和约很清楚是有着关系的。They relate concretely in two ways. 具体上有两方面的关系。First, 第一方面的关系 The death of the covenant maker received symbolic representation at the time of the inauguration of the covenant. 在立约的时候，立约者的死有着一个象征性的代表的。The covenant-making procedure is not complete without this pledge to death aspect. 立约的仪式若没有这个致死承诺这个因素呢，就不完整了。Secondly, 第二方面 The death of the covenant violator receives historical actualization when covenant judgment is executed. 当上帝执行约的审判的时候，那么那个违约者的死就在时空里实现了。Once a transgression of covenantal commitment has occurred, death is inevitable. 当人具体的违背了在约里面所承诺过的事，那么死是必然的。So both testament and covenant involve death. 因此，遗嘱和约都包含了死这个因素。Death activates a testament. 一个人的死使遗嘱生效。Death inaugurates and vindicates a covenant. 而死是在约的设立的时候存在，而且死呢是证实约里面的咒诅。Clearly, the opening verse in this section of Hebrews is concerned with the relation of death to covenant. 很明显，这段经文一开始那一节是关注死与约之间的关系的。Hebrews 9 verse 15， 希伯来书第9章第15节，为此他做了新约的中保，既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，便将蒙召之人得着所应许永远的产业。A death has taken place for the redemption of transgressions committed under the first covenant. 为了要救赎在第一个约里面犯罪的人，死发生了。The diatheke in Hebrews 9:15 is the Mosaic covenant. 在希伯来书第9章第15节，那个约或者前约是摩西之约。God did not establish through Moses a last will and testament. 上帝没有透过摩西设立了一个遗嘱 He established instead a covenant. 不是的，上帝所设立的是一个约。This verse speaks of Christ's death as the factor which removes transgressions committed under the first diatheke.
这里第15节所讲到的是耶稣基督的死。耶稣基督的死这个因素就除去了在第一个约里所犯的罪，或者这个罪的罪孽。In no way does the death of a testator remove transgressions committed against the last will and testament. 一个立遗嘱的人的死一点都没有除去违背一个遗嘱的罪过的。The death of a testator is not a vicarious substitutionary death. 一个立遗嘱的人的死并不是代替的代罪的死。But the death of Christ, the maker of the new covenant, provided redemption from the curses incurred due to the violation of the old covenant. 可是基督的死，就是立新约那一位的基督，他就提供了救赎。救赎人啊，因为违背旧的约里所该受的咒诅。His blood of the covenant inaugurated a new covenant. 耶稣基督这个约的血，中文翻立约的血，就设立了新约， while at the same time removing the curses of the old covenant. 而同时呢，也除去了旧约里的咒诅。Diatheke in Hebrews 9:15 refers clearly to covenant, not testament. 希伯来书第9章15节 Diatheke 很清楚是指约，不是指遗嘱。The relation of death to covenant is a subject of Hebrews 9:18-20, even more clearly than in verse 15. 在希伯来书第9章18到20节，比第15节更清楚的是在处理死和约之间的关系的。第18节到第20节，所以前约也不是不用血立的，因为摩西当日照着律法将各样诫命传给众百姓，就拿猪红色绒和牛膝草，把牛犊、山羊的血和水洒在书上，又洒在众百姓身上，说：这血就是上帝与你们立约的凭据。英文圣经说，这个就是上帝命令你们的约之血。Blood and diatheke in these verses recall the inauguration ceremony of Sinai. 在这里18到20节，血和约都让我们想起在西乃山上立约的仪式。By sprinkling the blood, Moses did not institute a last and will and testament. 当摩西洒血的时候，他没有借着洒血设立了遗嘱。God did not die in order to activate a will for Israel. 上帝没有借着死来使给以色列一个的遗嘱生效。Instead, 不是这样的。The ceremony at Sinai instituted a covenantal relationship. 在西乃山上的仪式设立的是一个约的关系。The sprinkled blood of the covenant solemnly consecrated God and Israel to one another for life and death. 所洒的立约之血很严肃的使上帝和以色列彼此分别出来，或生或死，都在这个约上做了承诺。The blood of Sinai, as discussed in Hebrews 9:18-20, represented a covenantal rather than a testamentary arrangement. 在希伯来书第9章18到20节所讨论的西乃山上的血，是代表着一个约的一个安排，不是一个遗嘱的安排。Death sealed the covenant. 死是约的印记，死在约上打了印记。The relation of death and diatheke in Hebrews 9:16 and 17 arouses greater debate. 但是在希伯来书第9章16和17节，这两节经文里的死和 diatheke 之间的关系呢，就更具争议性了。Sandwiched between verses that clearly relate death to a covenantal framework, these verses nonetheless raise again the question of the significance of the term
diatheke。 16、17节是夹在15和18到20节之间的，而15和18到20节呢，很明显的是把是与约连在一起的。16和17节呢，会让我们再问这个问题，究竟 diatheke 这个字是指什么？ Because of the clarity of Hebrews 9:15 and 18 to 20, it seems appropriate to begin by supposing that the term diatheke would possess the same meaning in Hebrews 16 and 17. 因为希伯来书第9章15节和18到20节是那么的清楚，那我想我们呢，在开始讨论 diatheke 这个字在16、17节什么意思的时候，最恰当的做法就是假设这个词也是指约。 Footnote 11， 注脚第11，很长的一个注脚。Other factors, in addition to context, favor the assumption that diatheke in Hebrews 9:16-17 means covenant rather than testament. 除了上下文以外，还有其他的因素支持我们这个假设，就是希伯来书第9章16、17节 ，diatheke 是指约，而不是指遗嘱的。First， 第一个因素 ，the consistent usage of the term diatheke as covenant in the Septuagint points toward the presumption that the same significance will be found in Hebrews. 在70士本，就是旧约翻成希腊文的翻译本里面 ，diatheke 这个字一致性的是指约，因此呢，我们可以假设在希伯来书也是如此。我们跳过一些的注脚的部分。Secondly， 第二个因素 ，the consistency in the usage of the term by the New Testament itself, both within and outside Hebrews, favors the meaning covenant. 新约圣经一致性的使用 diatheke 这个字，不论希伯来书还是其他的书卷，是支持约这个意义的。Of the 31 times in which the term occurs outside these two verses， 除了16、17节以外，新约圣经用了这个字31次。31 times the word means covenant rather than testament. 31次都是指约，而不是指遗嘱。Only in Galatians 3:15， 唯有在加拉太书3章15节 ，May a serious case be made for the meaning testament。或许我们可以争论说，那里所指的是遗嘱。This consistent usage reveals the thought patterns of the New Testament theologians。你看，那33次里面有31次是指约，就告诉我们新约圣经的神学家，就写新约圣经的作者们呢，他们的思维模式是什么 ？They work with the concept of covenant, not testament。新约的作者所用的是约的概念，不是遗嘱的概念。Thirdly， 最后第三个因素 ，the ineffective character of an argument based on a verbal pun argues against the meaning testament。最后第三个因素，若用一个字同时有两个意思来支持这里是指遗嘱这种的论点是站不住脚的。Certainly, some force of persuasion would be lost if the reader were asked to move from the meaning covenant to the meaning testament and back to the meaning covenant within the span of 4 verses. 假如读这段经文的读者要从约这个概念，就是15节，要马上转到遗嘱这个概念16、17节，然后再转到约18到20节，那么这个说16到17节是指遗嘱，这个论点就缺乏说服性了。我们回到原文。From this perspective, the phraseology at the beginning of verse 17 is most striking. For a covenant is made firm over dead bodies. 从这个角度来看，第17节一开始的时候，圣经的用词是令人惊讶的。英文是说 ，For a covenant is made firm over dead bodies。那我们中文呢，因为用了遗命这个翻译，
所以呢，我要从头翻译了。因为一个约是在一些的尸体之上坚立的、坚定的。A testament, singular, is not made firm over dead bodies, plural. 一个遗嘱，单数的遗嘱，不是在一些的尸体复数之上而得到坚定的。Only one body is required for the activation of a last will and testimony. Only one body is required for the activation of a last will and testament. 若要一个遗嘱生效，只需要一条尸体就够了。But a multiple of dead bodies is associated immediately with the inauguration of a covenantal relationship. 可是设立一个约的关系的时候呢，是有好几个尸体与这件事情有关的。Many beasts are slain to symbolize the potential of covenantal curse. 要象征性的代表着约里的咒诅，是杀了好几个动物的。With the covenant inauguration ceremony in mind, the language of verse 16 also should be noted. 我们记住这个立约的仪式来读16节，来注意16节的用词。For where there is a covenant, of necessity, the death of the covenant maker must be brought forward. 同样的，我再从头翻译一次用中文翻译。在哪里有一个约，那么那个立约者的死必须要带出来，这个是必须的。我再读一次英文，然后翻译中文。For where there is a covenant, 因为在什么地方有着约的存在 ，of necessity， 一个必须发生的事就是 ，the death of the covenant maker must be brought forward。立约者的死必须被带出来 ，brought forward。The language conforms precisely to the procedure by which covenant commitment was vivified in the Old Testament。这里所用的词汇完全是适合于在旧约时期怎么样让约的承诺显得非常活泼这个的步骤。As the covenantal relationship was sealed, the death of the covenant maker was brought forward. 当这个约的关系打上印记的时候，立约者的死是被带出来的 brought forward。我们下一讲继续讲希伯来书第9章16、17节，这里遗命中文翻译遗命呢，我们做的时候其实应该是翻成约才对的。